So it's a pleasure to be here with such a talented panel, and the topic is about working in the field and the challenges and advantages and solutions to the female perspective. And it's quite a rare breed, because when we're out in the field, often it's 100% male crews and you're the only female. So I think it's quite an interesting perspective to talk about. Okay. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec des femmes aussi talentueuses, des femmes qui ont l'habitude d'être sur le terrain, avec une perspective féminine, ce qui est quand même exceptionnel, étant donné que ce sont le plus souvent des équipes 100% masculines. So I'd like to talk about, the first question really is to ask each of you about a tale from the field that you think is either challenging or sort of unique or interesting. And for me, being a producer, one of the things is even just getting to the field. I've had male producers above me tell me that men find it uncomfortable if I'm on location because it's an all-male crew, and they find embarrassing and putting the kind of thoughts of male in the field above you who's worked your whole life to try and get to where you are. And so I'm just interested in your perspectives of being in the field and the challenges, and a story maybe that you could tell that gives an insight into that world. I'm really lucky. I think I've worked with a lot of women in the field, because usually our role is done by men. So usually we get a lot of support by women. But one of the things I think you don't find out about the problems until you get back, and then you find out that stuff is maybe that's why you hadn't got a shoot or why you had got a shoot. So I don't think we're aware of them a lot of the time. It happens, you kind of find out after you've been on a shoot that could have been a problem, or a camera person on the shoot will say to you, "I'm sorry, I misjudged you. I thought you got this gig," which has happened to me because of your legs. Moi je suis très fortunée, j'ai travaillé avec plein de femmes, donc j'ai eu de la chance dans ce sens-là. Par contre, souvent le problème c'est que tu ne sais pas qu'être une femme c'est le problème jusqu'à après que le tournage s'est déroulé. Ou des fois j'ai eu des expériences avec un caméraman qui m'a dit je suis désolée, je me suis trompée par rapport à toi, je pensais que tu avais gagné ce travail à cause de tes jambes. So Justine. Hello everyone. Firstly, I'd say Sophie does have very good legs, so I can imagine that she would get jobs on that basis. Ce qu'elle a dit, de toute façon, Sophie a des jambes magnifiques, donc c'est sûr qu'elle peut avoir un travail grâce à ses jambes. Hein? Yeah, but there are many challenges to going out into the field, especially the places we end up, very remote locations. Sometimes it takes days to get into the sites, washing in rivers, and I've done a lot of quite remote filming over the years. Should I let you translate? Oui, souvent ce sont des conditions difficiles. Ça prend parfois plusieurs jours pour arriver sur site. Les conditions sont précaires, se laver dans les rivières, etc. Voilà, c'est très précaire, c'est spartiate, je dirais. But the rewards are the animals, the wildlife. That's what we go for, and that's the enjoyment. And as Sophie says, one of the big challenges now is that you might end up in a place where maybe there's a lot of poaching, the animals are not very habituated, and it's very difficult to even see them. Mais bien sûr, on est récompensé par notre proximité avec les animaux, bien que les animaux subissent des
des attaques par des braconniers. Bon, on arrive quand même à les filmer. Human pressure is a key challenge Yeah, for yeah, us. yeah. now. Oui, la pression humaine sur le site, en situation. Oui. Il y a une grosse pression humaine. But some of the sort of challenges in talking about the sort of difference between men and women, one sort of couple of memorable challenges for me have been when I've been involved with some of the expedition type series that I've taken part in, where I've appeared on the screen as well as behind the camera. Les souvenirs les plus difficiles, c'était de prendre part, quand vous avez pris part dans des expéditions avec des scientifiques. And some of them have been very male, and you know, a dynamic has been inevitably established, which has been quite robustly male, and you know, have no option but to fit in to that. But also being there as a woman, being represented on screen as a woman, but not really having an opportunity to express myself as a woman. Oui, c'était une difficulté et en même temps un avantage de faire partie d'une équipe masculine en tant que femme, représenter donc les femmes dans ces équipes, mais ne pas pouvoir pour autant s'exprimer en tant que femme parce que la grosse majorité de l'équipe est composée d'hommes. And I have been asked before to, told that they're looking for a female role model, but nobody had ever taken the time to ask me what I thought that female role model was. Oui, l'idée c'est de se demander si on a un modèle de référence féminin, mais personne ne prend le temps de vous demander si vous en avez un. That was about it, yeah. I think the image that I had to conform to was that it's like adventure woman, you know, the sort of Lara Croft style of adventure, but also the aspirations would be to find a new species, climb the mountain, do either, you know, it's ticking things off lists, or it's attaining a goal which would not have been my goal necessarily, and not being able to express my relationship with the place I am, with the thing I love emotionally, which is what I would like. L'image de la femme aventureuse comme Lara Croft, c'est pas exactement ce que je recherche. Mes aspirations, c'est de grimper des montagnes, trouver de nouvelles espèces, avoir un but. Et ce but, c'est principalement la relation avec la vie sauvage, avec la faune sauvage. And do you think, Justine, what about the emotional side? Do you feel that the pressure from the director has been to suppress it, or there's two ways to go? There's either to suppress it and not show the emotion, or there is to amp it up and show and play the female. I think the emphasis on... Sorry. Et qu'est-ce qui se passe avec l'émotion? Est-ce que tu penses que les directeurs, ils veulent renforcer le côté émotionnel en tant que femme, ou ils veulent le supprimer plutôt? I think the emphasis has been on an exaggerated sense of emotion, but I would dare to say a bit of a cliché sense of emotion, which I wouldn't necessarily be feeling, but having to just, you know, like the gasping and oh my God, and the crying because, you know, that sort of thing. Je pense qu'ils ont toujours cherché à exagérer le côté émotionnel féminin, entre guillemets, les soupirs et surtout pleurer beaucoup. Yeah. Anishka, your perspective on sort of being in the field? Yeah, I think Sophie's very lucky to have worked with so many women on the field. My experience is quite different. I haven't worked with. I've been on a lot of male-dominated shoots. So I think one of the biggest challenges. Well, if you're asking for an example, quite recently I was on a shoot in the mountains, and it was it's my first film where I'm directing, and I think
it is quite difficult for men to take direction from a woman, especially if they, if they're doing camera and I'm the one who's, in charge. And because I've been to the mountains a fair bit and I've been doing quite a lot of shoots there, I know what the environment is like. And for example, I told my camera operator the first day we were trekking, and it was about 4,500 meters. And it was his first time in the mountains, and it was probably, my 7th time in the mountains. And I said, look, I know you're capable, but please give the kit to the porter to carry, because we've got porters for that reason. They're from this region, they know what to do. You can get altitude sickness almost immediately, so please listen to me. And I know you're strong, I know you're capable, I know you can do it, but please give the bags to the porter. And he refused to listen. We reached halfway up the trek up the mountain, and he got the first signs of AMS, and he was out the entire day. He wasn't able to shoot, so for 2 days we didn't have a camera operator. So just things like that, where it's so hard for men to take direction from a woman, and that's what I've experienced. That's been quite challenging. Also with sorry. No worries. Alors, mon expérience, c'est plutôt d'avoir travaillé dans des entourages avec beaucoup d'hommes. Et le défi, c'est toujours qu'ils comprennent ou qu'ils veulent prendre des ordres d'une femme. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'étais en tournée dans les montagnes et j'avais un caméraman c'était sa première fois dans les montagnes, tandis que c'était ma 7e fois et moi, je connaissais très bien. J'ai essayé de lui dire... de donner les affaires au porteur qu'on avait dans les montagnes, mais il n'a pas écouté parce qu'il a voulu le faire tout seul. Et donc, il a vite eu la maladie d'altitude et il est tombé malade. Pendant 2 jours, je me suis retrouvée sans caméraman parce qu'il n'a pas voulu suivre mes instructions. It's an interesting point, that, because I've often thought on shoots, if you are the only female, how you're influencing that, and male pride when a female is present changes the dynamic, and they feel that they have to perhaps take on a different role. And does that ultimately get in the way of the results that you're there to achieve? And I think about that a lot. And I guess from your perspective, you're quite a young female who's done very well to set up your own company. Have you ever felt that the respect is not there? Yeah, sorry. Dans ton expérience, vu que tu es une femme très jeune qui a déjà eu beaucoup de succès, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de respect envers toi en tant que femme? I think it's quite a funny story, actually. The reason why I set up my own company, I was just telling Sophie, it was a sort of a survival tactic for me, because back in India, when I approach commissioners or companies for funding and things like that, and they see a young woman, and it's immediately a sort of dismissal, and they don't take you that seriously. So, yeah. C'est un peu drôle parce que de toute façon, j'ai commencé mon entreprise pour un peu, entre guillemets, survivre, car quand j'étais en Inde, que j'allais chercher de l'argent dans des compagnies où je me présentais, eh bien, ils voyaient une jeune fille et ils ne voulaient pas me donner de l'argent pour mes projets. And so the reason why I started the company was actually I use it as a mask. So I'd go into a commissioner's office for funding, and I'd say I'm representing Pangea Films, and then I'd get the work. So so that's actually how I started it. Clever strategy. Donc la raison pour laquelle j'ai fondé mon entreprise, c'était pour faire, entre guillemets, un masque. Comme ça, quand j'allais me présenter dans les autres entreprises, je disais que je représentais une entreprise et pas moi-même. Et donc, comme ça, ils me donnaient l'argent dont j'avais besoin pour mes projets. So moving on to Gail, you've had experience on a range of boats, like the Alusha, big dive boat. I don't know how male skewed it is, but would you like to talk about your experiences? Yeah. Voilà. Oui. Est-ce que vous aimeriez nous parler de votre expérience dans le domaine où vous travaillez? Hello. Yeah, I mean, we travel all around the world and in many different cultures, and sometimes that comes up as a very clear
you get a very clear sign of what culture you're in when you arrive at the airport, and there's a sign for Mr. Gale. You know, and you get to the hotel and it's, welcome, Mr. Gale. And I was on a trip to Oman and the UAE, and I specifically took a male assistant with me. I'm going to stop there. Oui, je travaille dans le monde entier et je côtoie des cultures diverses. Et je suis souvent accueillie sous le nom de Monsieur Gale. Et j'ai systématiquement choisi de prendre un assistant masculin. And I took a male assistant because I knew it was going to be difficult. I just thought, right, let's not add and just have two women working out there. So I took lovely Sam with me, and everything was directed at Sam. And he found that difficult because he'd be like, well, let's ask Gail. And in the end, I said, you just tell him, Sam. You know, the captain says, Mr. Sam, where do you want to stop? And he'd say, Gail. And I'd say, oh, just tell him to stop here. Or it didn't get to me too much, you know, or all sorts of things. Everything would be directed at Sam. And I just thought, okay, that's the way it is here. So that's kind of fine by me. En choisissant un assistant masculin, je me suis rendu compte que en fait c'est Sam qui prenait la direction aux yeux des gens, et c'était Mr. Sam, au lieu de Mrs. Gale. Et je me suis dit, bon, ben, c'est comme ça, c'est normal. And I do think one thing, there's quite a lot of bearded macho cameramen that are dragging themselves through the jungle and desert and doing these extraordinary things to film animals, and I'm not sure they quite like the fact that then they're like, oh, hang on, this girl's doing it too. I'm not quite sure that does too much for their ego. So that might be another reason. Like in other areas, like if firemen might not particularly like having a woman come and joining their fire brigade because it might just change the appearance of what they might be doing. That's just a little aside. Je pense que dans le domaine, il y a beaucoup de caméramans machos avec la barbe et tout qui sont en train de faire le shooting entre les bois et tout. Donc, avoir une femme à côté, ça leur fait remettre un peu en place, en question. Si une femme aussi elle est capable de faire, alors je ne suis pas si bien que ça. C'est pareil dans d'autres domaines comme les pompiers qui peut-être sont embêtés quand il y a des femmes parce qu'ils se rendent compte que bon, elles aussi elles peuvent. And have you ever felt that you haven't been given jobs because you don't come across macho enough that people can't trust that you're going to do an equally good job? Has that ever been a thing that you've had to worry about? I think so. Est-ce que vous avez l'impression par moment de ne pas avoir pu obtenir un emploi parce que vous étiez une femme et que vous aviez en face de vous des machos? So as an assistant, I worked with a lot of cameramen, and I definitely felt I had to prove myself physically. But I remember having this battle with a fixer in Tunisia over a very large and heavy metal tripod at the end of the day that I could carry it, and then he was going to carry it, and I could carry it, and then in the end I thought, do you know what, you carry it, brilliant. Moi, je travaille avec beaucoup de cadreurs et j'ai dû me prouver physiquement devant eux. Et je m'en souviens particulièrement d'une dispute que j'ai eue avec un. On avait des matériels lourds à transporter et on a commencé à dire mais non, c'est moi qui le prends, non, c'est moi qui le prends, non, c'est moi. Mais à la fin, je lui dis écoute, c'est toi qui le prends, c'est bon. So on that note, Anne is a very interesting lady because Anne lives in the Alps, in the mountains, and you more than most
have had to be very hardcore and climb mountains with heavy camera equipment. So, yeah, I'd love your perspective. Oui, Anne est intéressante de ce point de vue-là, puisqu'elle vit dans les Alpes, elle a l'habitude d'être en tournage dans les montagnes. C'est d'ailleurs la personne qui est la plus habituée à manipuler l'équipement photographique, cinématographique, les caméras, voilà, le cadrage. La plus habituée par rapport à d'autres qui sont uniquement cadreuses, je pense pas. Je pense que c'est une autre. En fait, pour expliquer ma façon de faire, je suis obligée de parler de la façon de fonctionner puisque je ne suis pas réalisatrice seule des films que je produis et réalise avec Eric, qui est mon mari, et on a commencé notre activité. Tous les deux, c'est pas un qui s'est greffé sur l'activité de l'autre. Alors on est complètement, à part quelques exceptions, sur les 45 films qu'on a réalisés, on est tout le temps, on occupe tous les postes à deux et depuis 17 ans aussi pour certains films à trois avec notre fille. Je ne sais pas si, avant de continuer, vous voulez peut-être traduire, ça sera plus facile. So I'm not necessarily the most used to do this as all the women in this panel. I need to explain a little bit the way of how I work. I work with my husband and we're both directors. We started together. It's not that one took the lead before the other, but we started together. And almost all the 45 films that we've done had been together. And since 17 years, sometimes we also work with our daughter. That one of the themes from the last panel for me was there are gender differences, male and female. We can't deny that. But the example of putting those together to create something that is greater than its sum of the parts. So the male complementing the female and that being a model with which we can work and produce something great seems like you have struck that balance very well. On ne peut pas nier les différences masculin-féminin, mais on a des exemples de complémentarité. Donc, féminin, masculin, et ça peut constituer un modèle pour arriver à finalement un équilibre. Donc vraiment, j'insiste déjà sur le fait que au départ, toute petite, je ne suis pas originaire de la montagne, mais c'était ma passion et je rêvais de vivre en montagne. Et donc on est venu en montagne, on s'est rencontrés avec Eric parce qu'on voulait vivre en montagne et notre activité a démarré à partir de là. Mais bien avant que je le connaisse, et je l'ai connu à 15 ans, je faisais de la photo, éventuellement j'avais déjà manié une caméra, je passais beaucoup de temps à écrire et j'aimais m'enregistrer. Mon père avait un gros magnétophone à bande, donc j'avais déjà des outils qui venaient de lui que j'avais utilisés et quelquefois il y a on a démarré par la photo, des photos qu'on a utilisées dans notre travail ensuite que j'avais fait avant de connaître Eric. Et je pense que c'est important de spécifier ça parce que comme j'ai 5 ans de moins que lui, malgré tout, il a fallu tout un travail personnel pour arriver quand même à m'imposer dans notre activité commune, même si on l'avait démarré ensemble. Since I was very little, mountains was one of my biggest passions, and also of my husband Eric. We met when I was 15, and I already did photography, and I used to love to record myself with my father's equipment. We started working with pictures that I had took before meeting him, and even though we worked together, since I'm 5 years younger than him, I did a lot of personal work to arrive to impose myself and my perspective too. Alors en montagne, puisque c'est toujours le sujet de nos films,
On a fait, sur les 45 films qu'on a réalisés, je crois qu'il y en a 22 qui concernent... la moitié, en fait, c'est sur les gens qui vivent en montagne et l'autre, c'est sur l'animalier, souvent pur animalier, oui, la plupart du temps. So mountains are the subject of our films, and half of our films are about people who live on the mountains, and the other half is purely animal. Donc au niveau physique, c'est sûr que d'emmener une caméra en montagne, enfin notre matériel, en fait, il est adapté à la capacité qu'on a de transporter ce qu'il faut. Souvent, on part. C'est très courant qu'on parte chacun de notre côté, chacun avec son matériel. Suivant ce qu'on a filmé, quelquefois, on est chacun avec notre matériel sur la même scène, ou assez fréquemment aussi, on est à deux avec à la même caméra et on se relaie, et c'est le deuxième qui explique à l'autre ce qui se passe à l'extérieur. The transport, obviously, in the mountains with this kind of equipment is not easy, but we have material that is adapted, so we can transport it. Usually, normally, each one of us goes a different way with the equipment of its own, or we do both with the same camera, and the other one is the one who's telling the one who's behind the camera what is going on the surroundings. Mais pour le son, c'est surtout mon travail. My work is mostly on the sound area. So, with that difference, one question I'd like to go back down the line with is what you think. You know, you work with your husband and your daughter. Do you notice a difference between what the feminine perspective brings and what the masculine perspective brings, and just what's the sort of advantage maybe of both, or the feminine perspective? J'aimerais vous demander ce que vous avez remarqué dans le fait, puisque vous travaillez à la fois avec votre mari et votre fille, est-ce que vous avez remarqué une différence de perspective, et quels sont les avantages que vous en retirez? Alors, ce qui est déjà, enfin, quand on fait des films où on filme des humains, c'est sûr que d'être une femme, c'est souvent un avantage, surtout quand on filme des femmes, et notamment quand on a filmé dans l'Himalaya. C'est vraiment, ça, je trouve que c'est vraiment un avantage. Au niveau, après, du cinéma animalier, c'est beaucoup plus subtil et c'est plus difficile de définir ce qui vraiment vient de notre sensibilité de femme. Mais moi, il y a quelque chose qui me paraît tellement évident, mais que j'ai beaucoup de mal à expliquer aux gens. Au niveau, bon, peut-être traduire ça d'abord. Enfin, au niveau de la réalisation, ça m'a beaucoup amusé ce matin, les histoires qui ont été racontées, parce que moi je me rends compte que très souvent, pour imposer ce que j'avais envie de dire, pendant de nombreuses années, heureusement ça n'est plus le cas maintenant, mais pendant de nombreuses années, pour arriver à persuader Eric de ce que je voulais, il fallait que j'arrive en fait à lui faire croire que l'idée venait de lui. When we film humans, being a woman is an asset, particularly when we are shooting women and when we shot in the Himalaya. In the case of the animal shooting, it's difficult to see what comes from our female perspective. And actually this morning I enjoy a lot the stories that all of you were telling, because usually, not now, but before, to impose what I wanted to do to Eric, or I had to persuade him into thinking that it was his idea and not mine. En fait, je viens d'avoir 60 ans, donc il y a aussi tout un bagage culturel derrière. Il faut du temps pour s'imposer au niveau culturel. Comme femme dans un métier déjà. Et en fait, quand Jacqueline m'a proposé de m'inviter à ce colloque, elle a aussi invité notre fille avec qui on travaille. Et
ce que je trouve intéressant, c'est la réaction qu'a eue Véronique. Je me suis dit, mais enfin, elle ne voyait pas l'intérêt de ce genre de rencontre. Et j'ai trouvé ça super. C'est-à-dire qu'en fait, elle est à une génération maintenant où il y a beaucoup d'acquis que j'ai pu lui apporter. Et en fait, elle dit, mais on en est encore là. Et en fait, oui, elle s'est retrouvée plusieurs fois seule dans l'Himalaya avec sa caméra pour filmer des gens. C'est moins sa partie, l'animalier. C'est aussi la deuxième raison pour laquelle elle ne voyait pas trop l'intérêt d'être présente ici. Mais je trouvais que cette démarche de dire, bon, quand même, on en est encore là à faire avoir ce genre de discussion. Now I'm 60, and so with the age come the cultural assets. We need some time to impose ourselves in a cultural environment. And when Jacqueline invited me, she also invited my daughter, but her reaction was like, are we still talking about this? How has it come? And so she belongs to a generation that's different and that is not necessarily interested in this kind of discussions, which is great because she's been twice alone in the Himalaya with all her equipment. So her reaction shows that there are changements in this area. So, Sophie, on that note, you have a son who's quite old now, just started university. Would you say, what's his sort of perspective on what you do? And then going on to sort of, what do you do that makes you you? Yes, I have a son. Oh, sorry, maybe you translate that quickly. Donc vous avez un fils qui grandit, qui va à l'université. Et est-ce que vous diriez qu'il a de par votre métier, est-ce qu'il a une perspective particulière? Gloria Steinman, I wrote this down because I can't remember stuff. She says the best way for us to cultivate fearlessness in our daughters and young women is by example. And I think that doesn't just go for daughters and young women, I think it goes for young men and sons too. So I really feel that Louis has benefited from seeing what I do and what we all do as the norm. It's just the way it is. But he also knows I'd kill him. Also knows I'll kill him. Okay, so la meilleure façon d'éduquer les garçons, c'est de ne pas faire de différence finalement entre l'éducation des filles et des garçons. Et il a intérêt à suivre ce que je lui dis. And did you find that, I mean, I guess playing totally to stereotype here, you're breaking convention and being the kind of main breadwinner and going away and doing what you do. And like you say, setting a very good example of that being the norm. Did you feel that is what you were doing, or do you just not see it that way? Est-ce que vous avez un peu cassé les conventions ou est-ce que vous êtes dans une norme? No, I shared parenting, so we were very much we were very equal, and Louis has seen equality, and I think that's really important. So he's seen a balance, not that I was a breadwinner or his dad was a breadwinner. He saw respect and equality, and I think that has been imperative. And he saw collaboration, which you ask about what women are good at. I believe collaboration is what we're really, really good at. Not so much competition, but collaboration. So I think that's what I hope we brought to that. Je partage beaucoup avec mon mari la façon de lever les enfants. Donc lui, il voit le respect, l'égalité, la collaboration. Il ne voit pas que c'est moi ou son père qui met les patates dans la soupe, mais plutôt qu'on collabore et on partage. Et je pense que les femmes, c'est ce qu'elles sont bonnes à faire, c'est à collaborer. That's a really good point. Very good. And Justine, do you feel that, you know, there's a female perspective that you bring into your work that is different, or do you just think it's not there, or do you think it's you know it should be invisible? What are your takes on that? Okay. Justine, est-ce que vous avez l'impression d'apporter une perspective différente du fait que vous êtes une femme, ou est-ce que vous aimeriez qu'elle soit davantage visible? Well, I agree with Anne and Sophie that
normalising the visibility of men and women doing this career, working with wildlife, is the best path. And I don't really like to set myself apart as a woman. I think we all have individual skills that we bring, but that could be from a male perspective or female perspective. Je suis d'accord que faire la norme d'hommes et de femmes en travaillant dans ce métier, c'est le mieux. On a tous des atouts différents, et soit des hommes, soit des femmes, on apporte tout quelque chose au métier. I like Sophie, grew up with two older brothers. So when I first got into, I mean, I loved being outside, loved adventure and everything, but I had quite a rough and tough sort of upbringing. I think when I first got into it, and the fact that there were lots of men, they were the only role models, really. I didn't find that difficult because I just thought, well, they're role models, so, you know, I could do that. It wasn't a barrier for me doing it, but I can see that it's not healthy to only have that as your role model. And the visibility of seeing any of us women out there doing it is essential. Comme Sophie, j'ai deux frères plus grands que moi, et donc j'ai toujours aimé l'aventure, et mes frères, ils étaient mes modèles à suivre, donc je ne trouvais pas ça exceptionnel parce que je les voyais les faire. De toute façon, je pense que c'est pas bon que ça soit seulement les hommes qui soient les modèles à suivre pour des métiers comme ça, mais il faut aussi des femmes. Yeah, that's a very valid point, I think, in terms of the gender sort of, I agree that everyone, it's almost like a individual difference that you bring to your work rather than a gender difference necessarily. C'est un très bon point ce que vous dites, parce qu'en fait, je suis d'accord que ce qui est important, c'est les différences individuelles plutôt que les différences de genre. So Yiska, slightly changing the question, a bit moving it on, I guess. Do you feel, have you ever felt, when it comes to you wanting to have a family, that is something that you have to think about now in your career and your 5 to 10 year plan, or is that just not on your radar at the moment? Est-ce que vous avez des problèmes, est-ce que vous avez pensé à avoir une famille? Est-ce que vous avez une famille? Est-ce que ça pose problème dans ce genre de métier? Well, to be very honest, it's not something I've really thought about. You know, I'm still quite entrenched in just trying to, you know, get my career going. I haven't really thought about a family. But when the time, if it does come or when it does come, I hope it doesn't change the way I work and the way I go about things. I hope it doesn't doesn't stop anything. And I don't think it should, because we've got Sophie who just showed us how amazingly she does it. So so yeah, that's. Honnêtement, je n'y ai pas encore pensé. J'essaye de continuer à travailler, de démarrer très bien ma carrière et mon métier, mais j'espère que quand j'aurai une famille, ça ne va pas changer grand-chose dans mon travail, ni que ça ne va pas arrêter rien dans mon travail. De toute façon, je pense que non, parce qu'on vient de voir Sophie qui nous a démontré que c'est tout à fait possible. I guess for me it's the unspoken glass ceiling in our industry, and I think Sophie is an incredible example of someone that makes it work. Not only is she exceptionally successful and talented at what she does, but she has also raised a family, the same with you, Anne. But certainly I feel that the reason in our industry we don't see women at the very top of it isn't obviously because of talent, and also isn't necessarily because women are being held back unfairly. It's just that to have a family and to spend so much time in the field that is required with what we do is a very difficult balance, and a balance that the structure almost needs to change to kind of, because it's possible, Sophie, you know, there are lots of women in this room that I know have proved it's possible, and it's about a structural change. So I guess it's that glass ceiling that I wish that women would talk about and
put it into the open a bit more and be a bit more proactive in how we help women that want to have a family in our industry. Oui, je voudrais qu'on parle de cette barrière invisible qui est constituée par les obligations familiales pour ces femmes qui ont un métier de terrain. Alors Sophie est exceptionnelle, non seulement dans son métier, mais parce qu'elle a réussi à combiner ce métier avec la famille. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles nous ne voyons pas beaucoup de femmes au poste clé, c'est parce qu'elles sont injustement retenues par cette situation, et élever une famille et passer du temps sur le terrain demande un équilibre très difficile. Voilà, et il serait possible de changer peut-être les structures du métier pour améliorer leurs conditions. Sophie, go ahead. I was just going to say that definitely having children is a massive consideration, but you can also want to take a break because you don't want to have children, you want to have a sabbatical. I think the industry needs to look at how we can support women getting back into the industry when they take a break. At the minute, it's perceived as a bad thing if you go away, and it's not perceived as a strength. It should be a strength. Having children is a great thing. It helps us tell our stories better. Getting a sabbatical is a great thing. It should be seen as a bonus, and you're right, it is an absolute ceiling, but it's just restructuring, and I'll stop rattling. Prendre une année sabbatique devrait être automatique, mais ce n'est pas du tout bien perçu dans ce métier. Le fait d'avoir des enfants est effectivement une barrière invisible pour beaucoup de femmes. Just want to share on that one. It's yes, to have children, it's really a good thing, but for us filmmakers, it's really a challenge. It's a good thing. You need to have children, but I'm talking from my own experience. My young children is 2 years old, and I got to do a film, to do footage when she was 1.5 years. So what I did, I had to carry my children with a house girl. And then we go together, and then in the bush, I will leave them at the camp or where we are sleeping, and I go to do the camera work. Why? I think maybe for this place here, it is easier for the balancing of taking care of the children for a father and mother. It's quite different out maybe in Africa or where I come from. So it's more of I as a mother take care of the children. Different from here, I think the balancing is 50-50. So I'll take my children and go with and do that. So it might be one of the challenge for women to cope up with the industry. And also, I feel like there is this, like a man, you're going for all that time, because sometimes I'll take like 15 days, you are out, and then leave him with the kids. You can imagine, it's really, it's a challenge. So, it happens like, have some few days, and then you come back home, Just wait for the translation on that. Alors, je voulais partager mon point de vue. C'est sûr qu'avoir des enfants, c'est très bien, c'est très bon, mais comme réalisateur, des fois c'est un défi et c'est très difficile. Moi, j'ai une fille qui a 2 ans et je suis partie en tournée quand elle avait 1 an et demi. Et j'ai dû la prendre avec moi, avec une nounou. Je pense qu'ici, en Europe, il y a de l'équilibre entre le partage mère et père pour élever les enfants, mais ce n'est pas le cas, notamment en Afrique. Donc, c'est mon travail à moi d'être mère. Et je pense que ça, c'est un grand défi. Aussi pour les hommes, quand je pars pendant 15 jours, vous vous imaginez comme il est de rester 15 jours avec la petite. I think, to me, I'm really enjoying this part of the conversation, and clearly I think people in the room feel strongly about this subject. And I think
coming from the Western bubble that I live in, the job we do at home is so time demanding. The office hours are long, and I don't have children, and I look at the women that do and think they're incredible, because I can imagine, knowing the perfectionist nature of a lot of females, that you would feel that you're not doing your job properly because you're worried about your kid, and then when you're at home you'll feel like you're not giving the kid the time they need because you feel like you're lacking at work. And I think that balance is an impossible situation that you are continually in on a daily basis that men don't have. When men are at work, they forget it. The women are at home looking after their kids for them. They're at work, they focus on work, they give it all the time, and then they go home, and how their life is at home, I don't know. But I just want to say hats off to the women in our industry that do manage it, because I just think you're amazing. Je trouve le sujet particulièrement intéressant. Je suis sûre que dans l'assistance, c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Nous, on est dans une bulle protectrice à l'Ouest, mais dans les pays de l'Ouest. Mais même pour nous, le métier est extrêmement exigeant au niveau du temps. Je n'ai pas d'enfants, mais je me mets à la place des femmes qui en ont, je les observe et je pense qu'elles doivent se dire que quelque part elles ne font pas bien leur travail, mais elles ne font pas non plus bien l'éducation des enfants parce qu'elles sont entre les deux. Et il y a un côté un peu impossible dans cet équilibre pour les femmes que j'admire beaucoup. So on that note, Gail, I know we've had a conversation about a slightly different problem for women in the industry, and that is certainly as a freelance camera lady in the industry and growing older, and then the technical talent of younger people coming in the industry below, and how that can be challenging for someone kind of an older female. I mean, are you happy to talk about that? Is that? I'm an older female. Hello. Wait, pause for the translation. I don't mean that in any disrespect or anything, because you don't look old. Alors, on a discuté de ça tout à l'heure. D'un autre problème, toi, en tant que cadreuse freelance, comment tu vis le sujet qu'il y a de talents techniques des personnes, des femmes notamment, qui sont plus jeunes, qui commencent à arriver, et peut-être c'est un défi pour les femmes un peu plus âgées, très respectueusement. I think being a woman in this industry is not necessarily harder, but it's been longer. My journey's been longer, and that does, get frustrating when somebody young from out of nowhere kind of turns up and takes this job, and you're like, hey, I didn't even get a look in on that job. And I don't think it's about technology necessarily. And to me, I think it's about opportunity. I think sometimes women, younger, older, might not be given the opportunities that a younger male appears to be given those opportunities, and whether that's because of their confidence of turning up and saying, yep, I've done this, and you're like, have you? Because but whereas I might answer the question, do you know, I haven't, but I'm gonna spend the next 2 weeks making sure I know exactly what I'm doing. So that's probably something, but to me it's about opportunities. Je trouve assez frustrant de voir les jeunes arriver sur le marché du travail. En fait, il ne s'agit pas d'être bon techniquement, mais c'est une question d'opportunité. Il m'arrive de voir des hommes plus jeunes qui sont pleins de confiance en eux et qui disent oh mais ça je l'ai déjà fait. Vraiment, vous dites, mais en fait non, ils ne l'ont pas fait, mais ils se mettent au défi en moins de 2 semaines de faire croire qu'ils l'ont fait et d'arriver à le faire. And do you think that
I guess confidence is a sort of thing that women maybe put themselves down a bit more or aren't so willing to kind of throw themselves into it and pretend they know what they're doing when they actually don't. I mean, do you think there's an honesty involved in that tends to be, I mean, totally stereotyping again here, but yeah, what do you think that stems from? Est-ce que tu penses que cette confiance en soi-même que les hommes ils ont, c'est plutôt pour pouvoir dire qu'eux ils peuvent faire quelque chose qu'ils ne savent pas faire, c'est parce qu'ils sont des hommes et que nous les femmes on va plutôt dire non, moi je sais pas le faire. I think it's probably the same in most businesses, that a woman might be asked to do something and for many reasons, but not wanting to fail, not being scared of not being able to do their absolute best in that situation because they're not fully prepared, that they might say, I'm not quite ready for that. Whereas a male, generally, in all professions, I think, would often say, yep, okay, I can do that. And especially in America, I mean, just saying, yes, I'm ready to do that job, even failing at it, and then saying, that's not my problem. So I think in life, women generally will want to be 100%. I can give you my 100% best, and that might take a long time for people to take a risk on you, what they might consider a risk on you. And what's sort of galling is that they seem very prepared to take a risk on this young guy that, well, I haven't met, he seems to have come out of nowhere. So, do I sound bitter? Ouais, Gaëlle disait que la chose qu'elle trouvait un petit peu difficile est que les femmes ont tendance quand elles acceptent de faire des choses ou elles disent qu'elles peuvent faire des choses, c'est parce qu'elles sont sûres qu'elles peuvent le faire à 100%. Tandis qu'elle a remarqué une petite tendance chez les hommes parfois de dire qu'ils peuvent le faire ou ils savent le faire, tandis qu'ils ne le savent forcément pas. Et du coup, elle trouve ça un petit peu frustrant. So Anne, I want to ask you about, it's a little bit different, I guess, with your family, having made so many films as a family. Do you experience the same things with the younger generation coming up and wanting to do things differently and looking at you and your husband Eric and saying, no, don't do it this way, do it our way? Je voulais vous demander par rapport à votre expérience que vous travaillez comme une famille. Donc, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'être face à un problème quand vous voulez faire les choses et les plus jeunes veulent la faire différemment et veulent la faire à leur façon? Je ne comprends pas la fin de la question. Mais votre fille notamment, est-ce qu'elle veut faire les choses différemment que vous et votre mari quand vous êtes en train de travailler ensemble? Alors, déjà, moi, j'ai eu mes enfants tôt. Je les voulais, c'est pas un accident. À 20 ans, j'ai eu mon fils aîné, et puis 3 ans après, il y a eu Véronique avec qui donc on travaille. Heureusement que j'avais 20 ans, que j'ai pas imaginé la difficulté que ça serait après. Sinon, jamais j'aurais osé ça. C'est épuisant, c'est terrible, et franchement. Je pense qu'il y a vraiment matière à chercher à mettre au courant les femmes parce que c'est vraiment terrible. Alors il faut savoir aussi que pour financer nos films, on fait aussi, c'est nous qui le projetons aussi. Quasiment tous nos films, on passe une énergie et un temps considérable à présenter les films. Et donc rien que ça, c'est une organisation, c'est un travail à part entière qui est épuisant, qui est passionnant. Mais tout combiné avec une famille, c'est épuisant. I had to say that I was young when I had my kids. I was 20 and 23. We wanted it this way, and luckily we did it this way because it's so difficult, it's exhausting, and we actually should prevent women about this because it's terrible.
And also, most of the funding for our films is us who go looking for them. So this is a very passionate thing to do, but it's also very exhausting. And if you add that to the fact that you have a family, you end up so very tired. And my sister, and my daughter. Ma fille, en fait, elle est partie toute seule voyager beaucoup et de temps en temps avec sa caméra, mais elle n'avait pas d'enfant. And my daughter, she took off for traveling with her camera, but she doesn't have any kids. So I'd love to open it up to questions in a second, but there's one quick question that shouldn't be too long for the whole panel to go through, which kind of draws upon what you just said. So I guess for women coming up through the ranks, starting in the industry, what is the one piece of advice that you would give them? Pour les femmes qui arrivent sur le marché du travail dans ce métier, est-ce qu'il y aurait un conseil que vous souhaiteriez leur donner? Start, Anne, if you'd like to start. Don't have kids. If you want a kid, si vous voulez des enfants, réfléchissez pas, faites-les et allez-y. Parce que vraiment, c'est une des plus grandes joies de ma vie, donc je regrette absolument pas. Hein. So if you want kids, just go ahead and have them, because actually it's one of the best things of my life and I don't regret anything about it. Mais voilà, mon mari était, c'est toujours occupé des enfants, mais la difficulté c'est du quotidien, tous les jours. Et lui, voilà, comme tu disais tout à l'heure, on se met dans un homme, il fait la part, il a la possibilité de se mettre dans son travail, de se mettre complètement. Mais je pense que c'est quand même plus général aux femmes. On se dit, non mais là. On a le souci vraiment au quotidien, tout le temps. Et se mettre complètement dans son travail. Moi, combien de fois je suis montée dans ma voiture, j'avais tout organisé. Parce que l'organisation d'une journée ou d'une semaine ou d'un mois dans notre travail, ça change tout le temps. On ne peut pas avoir quelque chose de régulier. Combien de fois je suis montée dans ma voiture ou je suis partie travailler et je me dis, ah ouf, maintenant il n'y a plus qu'à travailler. Même s'il y avait 12 heures de travail derrière à faire, c'était presque reposant. Actually, my husband took very much care of the children, but the difficulty lays on the daily basis, in the day-to-day. As you said before, men can actually put themselves 100% in their work, but as a woman, we always care and we are always thinking about it. So many times I had organized all my works for weeks, and once I got in the car, I was like, finally, only work, nothing else. Even if it was a 12-hour journey, it was fine. Gail, what's your piece of advice? So, as a woman, when you walk into a room and there's another woman, sometimes the thought is, oh no, there's only room for one of us. And that's really common. And I would say, join forces, be strong for each other, share as much knowledge as you can, be together, don't be opposing each other, because it's so much more uplifting for you and for them if you can encourage, be available. If you can get to go through a door, take somebody with you. Lift as you go. That's my advice. And it's common. You'll fight hard. You get into a room and you're like, oh no, hang on, this is never going to work. Just join together. En tant que femme, dans ce métier, quand vous rentrez dans une pièce et vous voyez une autre femme, si vous vous dites « Oh non, il va falloir être deux », bon, c'est pas possible de réagir comme ça. Il faut au contraire unir vos forces, être soudés, partager les connaissances et tout le monde en ressortira grandi. Il faut s'encourager mutuellement et au lieu de se combattre. Ishka. I think
I'd tell, I mean, one piece of advice would be to sort of stay true to the way you want to tell stories. Because, you know, I've heard things like, for example, I was a couple months ago, I was sitting with a couple of producers at a broadcasting house in India, and they kept saying, and they were doing an adventure series, and they kept saying things like, oh, we need to find a female Bear Grylls, and, you know, and that made me so upset because, you know, we've got so many talented presenters in India who are women or who could be presenters, and so many women who can be on the camera, behind the camera. But, I mean, there's a different way to approaching adventure or approaching wildlife than just like the ways that we've been seeing on television for so long. Je pense que mon conseil, c'est d'être honnête avec la façon que nous, on veut raconter les histoires et pas les changer. Il y a quelque temps, j'étais avec des producteurs qui étaient en train de dire bon, il faudrait une femme comme ci, une femme comme ça. Et il y a tant de façons de raconter les histoires en tant que femme qu'il faut être honnête avec soi-même. I think picking up on that, my biggest thing Vanessa mentioned earlier is that I can't wait for the era when we get to the point that women can be women and behave as women and not behave as men, and we can embrace how we would naturally are at managing, at leading, at doing all those things. And I think that I'm excited about. I'm excited about being able to just be us and not try to be something that we're not. Je suis impatiente de voir arriver le moment où les femmes pourront enfin se conduire comme des femmes, être elles-mêmes et non pas essayer d'imiter les hommes. Et elles pourront ainsi certainement embrasser des carrières au poste clé et non pas essayer d'imiter les hommes dans ces carrières, mais les faire elles-mêmes. So Justine. Well, being further down the line, you've probably pretty much said it all already. And great sentiments, I agree, 100%. I would say that if you've got as far as you have in getting into a career, lucky enough to get into a career like this, because many aren't, that don't be overly competitive with others. Go with your heart and what you love. You're doing it because you love it. And so hopefully there'll be a day when there isn't a big segregation between men and women in this field, and that we all just fill it with passion and we go forward and just do the best we can individually whilst helping others around us. And it's not about, oh, well, didn't get the job because I'm a woman and they're a man, or vice versa even. That we do our best, and people are in this because they love it. And we must remember that. Comme je suis une des dernières, vous avez déjà tout dit et je suis 100% d'accord avec tout. Je pense que si vous avez de la chance d'être dans ce métier, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de la chance, alors ne soyez pas très très compétitifs, faites ce que vous faites avec le cœur, faites le mieux. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, il ne faut pas voir la différence parce qu'il faut qu'on fasse au mieux le métier qu'on aime. Really hard being at the end of the line. Well said. I'm going to just be really practical, and this is very much for people just starting out. I remember emailing someone who'd offered me a job, Vanessa, and saying, thank you so much for offering me this amazing opportunity. It's great, it's brilliant. And she absolutely came back to me saying, please, I offered you the job because you're worth it. You're good at what you do. Don't apologize. Anyone else would just say thank you. So don't do yourself down. It's a really common thing that women do. Don't, it's not, there's no room for it. You've been offered a job, you're good enough, do it. C'est difficile de parler en dernier. Je vais juste donner un conseil pratique. Une fois, j'ai reçu un mail m'offrant un emploi. Et j'étais extrêmement reconnaissante. J'ai remercié abondamment. Et on m'a dit, mais arrêtez de vous
sous-estimer si vous l'avez eu, ce job. C'est parce que vous le méritez, vous êtes capable de le faire. Alors arrêtez de vous excuser et ayez confiance en vous, vous pouvez le faire. I've really enjoyed hearing the different perspectives, and I hope that this conversation continues and that we keep talking about it with the industry, and that we're not afraid of talking about glass ceilings and the real issues and implementing change, because I think it's so important. J'ai adoré cette conversation et les différentes perspectives qu'on a eues aujourd'hui. Et j'espère qu'on va continuer à parler de tout ça, des barrières invisibles dans le métier, parce que c'est important.